Hello everyone. Say hi. Say hi. ఇవ్వండి. నేనేం తీసుకున్నాను బాటిల్ అందులోనే ఉంది షాప్లో రూమ్లో. వేణుగారు ప్లీజ్ సిట్. సరే క్యాన్ ఉంది బయట. ఓకే అండి, సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో కొన్ని కొత్త పీసెస్ వచ్చాయి. ఐ జస్ట్ థాట్ ఐల్ షో. సో అన్నీ మిక్స్డ్ అండి. హారం ఉంది, నెక్లెసెస్ ఉన్నాయి. సో స్టార్టింగ్ విత్ అవర్ ఫస్ట్ పీస్. ఒక నెక్ ఇయర్ నెక్ బ్రౌన్. సో ఇది ఆ ఫస్ట్ పీస్ అండి. తీయండి. ఇది చేయలేదండి. ఇది ఆ ఫస్ట్ పీస్ అండి. కంటే మోడలే. Hope you guys all are doing well. We had a grand success for our 100 days event అండి. లాగా రైట్. సో ఇది ఫస్ట్ పీస్. కంటేనే బాగా అనిపించింది. సో ఐ జస్ట్ థాట్ ఐల్ షో యూ గైస్. పర్ల్స్ వచ్చాయి, మధ్యలో రూబీ, అటుపక్క ఇటుపక్క ఎమరాల్డ్. యాంటిక్ కాదు, కంప్లీట్ గోల్డ్ ఫినిష్ వచ్చేసి. ఇది వచ్చేసి మనకి 39 grams అండి. సో మూవింగ్ ఆన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ పీస్. ఇంకొకటి బాజుబందీ. అన్నీ మిక్స్డ్ అండి. హారం అని కాదు, నెక్లెస్ అని కాదు. కొత్త కలెక్షన్ అంతా చూపిస్తా. ఇది వెరీ ప్రిటీ. యాంటిక్ కాదు, కంప్లీట్ గోల్డ్ ఫినిష్. యాంటిక్ ఇష్టపడిన వాళ్ళ కోసం ఇది. సో వెరీ క్యూట్ ఎమరాల్డ్ బీడ్స్, పర్ల్స్ అండ్ గోల్డ్ బాల్స్. ఇది ఎంత ఉందండి? వెయిట్ 21 grams. So this is Trisha. Okay, so this is 21 grams అండి. ఓకే, ఇంకొకటి అదే మోడల్లో పర్ల్స్తో, అదే వెయిట్ రేంజ్, ఇంచుమించు 21 grams. ఇది అనదర్ బ్యూటిఫుల్ బాజుబందీ. సో ఎవరైనా బ్రైడల్స్ ఉంటే ఇలా తీసుకుంటే మల్టీపర్పస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. పెళ్ళిలో వంకిలా పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ లాంగ్ గౌన్స్కి చాలా బాగుంటుంది. శారీస్కి అయినా. ఇప్పుడు నెక్ టైట్ చాలా ఇన్ ట్రెండ్. ఓకే, సో మూవింగ్ ఆన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ పీస్. ఒక క్యూట్ నాన్ పట్టి. దీనికి ఇంటర్చేంజబుల్ స్టోన్ కూడా వచ్చింది. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఇస్ ప్లానింగ్ టు గిఫ్ట్ యువర్ పేరెంట్స్, మదర్ ఇన్ లా, ఎవరికైనా చాలా ప్రిటీ ఉంటుంది. సో మనకి లుక్ ఏంటంటే క్లోజ్ సెట్టింగ్ డైమండ్ లుక్ వస్తుంది విత్ అన్ ఇంటర్చేంజబుల్ ఇన్ సెంటర్. ఇది వెయిట్ ఎంత అండి? 26. So this is only 26 grams. Very pretty piece to gift your mother. Please think of it. It's really pretty. This single piece undi. Even if it gets sold out, I'll get it redone. Okay. So moving on to our next piece. Oka pretty double choker necklace andi. This is also new stock. Complete gold finish. Chala bright ga for bridals. It is apt. This weight enta andi? 40 grams. So very pretty. Only 40 grams. ఒకసారి నెక్ బెడ్ ఇంత హెవీగా వస్తుంది, యాజ్ యూ కెన్ సీ. సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 40 grams. ఇంకొకటి ఇదే మోడల్లో నెక్లెస్. వెయిట్ ఎంత? 40. మళ్ళీ సేమ్ బ్రైట్ ఫినిష్, వెరీ ఎలిగెంట్, ఆల్వేస్ ఇన్ ట్రెండ్. అమ్మవారు వచ్చి కింద దిస్ ఇస్ బ్యూటీ. చాలా ప్రిట్టీగా ఎమరాల్డ్ వచ్చింది. వెరీ బ్రైట్, చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది. యాంటికే కాదు, సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు దిస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు ట్రై. ఒకసారి బెట్. ఇది కూడా అదే 40 grams రేంజ్. బ్రైడ్స్కి పైన పెడితే చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, ఇంకోటి కుందన్లో అండి. కుందన్ విత్ ఎమరాల్డ్ బీడ్ కాంబినేషన్. ఇప్పుడు కంప్లీట్ కుందన్ కంటే ఇలా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. నక్షి విత్ కుందన్ కాన్సెప్ట్. వెయిట్ ఎంత ఇది? 77. 77 grams. ఇది ఒకసారి నెక్ పెట్టు.
చాలా హెవీగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఫర్ ఎనీ అప్కమింగ్ బ్రైడ్స్ ప్లీజ్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ సచ్ సెట్స్. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ పీస్. ఇంకొకటి సింపుల్ కాసుల పేరు వచ్చింది, ప్లెయిన్ లాగా కాకుండా చాలా ఎలిగెంట్గా సీజర్ట్ వర్క్ వచ్చింది. అమ్మవారు వచ్చి సీజర్ట్, మ్యాంగోస్ మీద సీజర్ట్. ఇది వెయిట్ ఎంత ఉంది? 92 grams. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టార్ ఆఫ్ టుడే, బ్యూటిఫుల్ మెగ్నిఫిసెంట్ కుందన్ లాంగ్ హారం. ఇది ఏంటంటే లాంగ్ హారం కమ్ వడ్డానం, 164 grams. లాంగ్ హారం ఎంత ప్రిటీ ఉంది చూడండి, గుట్ట పూసలు వచ్చి కుందన్ వచ్చింది. ఇది వడ్డానంగా కూడా పెట్టి చూపిస్తా. జస్ట్ సింపుల్ పిన్స్ వచ్చాయండి. ఇంకా దానికి అది లాకెట్ కూడా డిటాచబుల్ వచ్చింది, యూ కెన్ సీ. సో ఇది తీసేసి ఇక్కడ ఈ 2 పిన్స్కి పెడితే వడ్డానం అవుతుంది. లాకెట్ ఇస్ ఆల్సో డిటాచబుల్, బీడ్స్ కానివ్వండి దేనికైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వడ్డానంగా పెట్టరా, ఈ 2 పిన్స్కి పెట్టు, అంతే. వెరీ సింపుల్. రైట్, ఇటు పెట్టేసి ఇది వడ్డానంగా. సో ఇది 164 grams అండి. ఎవరైనా బ్రైడ్స్ యూ కెన్ ప్లాన్ దిస్. ఊరికే వడ్డానంలా తీసుకున్నాక తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎస్ హారం. ఓకే ఓకే అండి. సో దిస్ ఇస్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఐల్ కమ్ అప్ విత్ అదర్ నెక్లెస్ సెట్స్ టుమారో లైవ్. ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఓకే, చలో. See you guys. You like any piece, please screenshot and DM to us. I'll let you guys know the prices. Thank you. Bye. Bye.